Okay, we continue to the cognitive styles and disposition. So cognitive styles refers to how we think, okay, how we process information, okay, and disposition is about strategy. So, student with some general level of intelligence, okay, tadi kita bincang pasal intelligence and reasoning ability and kebolehan untuk berfikir atau kecerdasan dia. Okay, may approach tasks or content in different way. Okay, maksudnya kalau ada pelajar yang A dan B, tahap intelijen dia sama, mungkin dia akan menggunakan kaedah yang berbeza, bukan kaedah yang sama. So, dia ada cognitive style ataupun cognitive tendency refer to the way students think or perceive, and students have little conscious control. And also, cognitive disposition ataupun disposition is a strategy student voluntarily intentionally employ. So ada dua kat sini, satu bagaimana dia berfikir, berpandangan tentang suatu perkara, yang kedua apakah strategi yang digunakan. Okay, research on learning style. I think everyone know about learning style. Okay, gaya pembelajaran kan, semua rasa dia ada learning style yang tersendirilah kan, visual, auditory ataupun kinesthetic. But actually cognitive style kan, cara kita berfikir, okay, sebenarnya are not popular notion of learning style. Okay, learning styles are basically just personal preferences. Maksudnya kita nak belajar dengan cara mana. Kadang-kadang ada seorang tu dia bukan saja visual, and dia nak belajar dengan cara kinesthetic, buat aktiviti dan sebagainya. So, no evidence that adapting instruction to students' learning styles improve learning. Okay, memang tak ada bukti yang menunjukkan bahawa gaya pembelajaran atau learning style ni meningkatkan pembelajaran seorang tu dan sebenarnya pencapaian pelajar tidak dipengaruhi oleh learning style VAK. So, strong evidence that learning style instruction may be detrimental to learning. Okay, so from the research, they found that students may disengage or devalue tasks that are not represented in their preferred style. And styles do not always reflect meaningful ways to learn content or practice skill. Maksudnya dekat sini, kalau kita adakan bahan visual kan, student rasa dia adalah visual, jadi dia takkan apa ni orang kata, memberi perhatian yang fokus kepada pembentangan ni. So anda learning style jangan kita dipengaruhi oleh learning style kita, bahkan kita boleh belajar dengan banyak lagi strategi. Okay, cognitive styles. Okay, we have two components, analytic and holistic thinking. So, analytic is about analyzing, okay, breaking new stimuli and tasks into component parts, okay, largely independent of context. And holistic is perceiving situation as integrated, indivisible, okay, wholes closely tied to their context, okay. And now we look at disposition, okay, about the strategies. So, some disposition positively correlated with achievement. Bukan learning style, tapi what is our disposition? So, the first one is stimulation seeking. Okay, eagerly interacting with physical and social environment. Okay, second, need for cognition. Okay, seeking and engaging in challenging cognitive tasks. Okay, critical thinking. Okay, students evaluating information, arguments in terms of their accuracy, credibility, and also be open-minded. Okay, considering alternative and perspective and multiple sources of evidence. So this is the disposition that will help students learning and increase their achievement. So how we can promote productive disposition? Okay, first communicate your own eagerness, okay, to learn about and master new topics. Okay, galakkan pelajar ceritakan dia punya keseronokan untuk belajar suatu perkara yang baru. And then be open-minded about diverse viewpoints, okay, and a willingness to suspend judgment until all the facts are in. Okay, bagi peluang kita minta pelajar dengar dulu fakta-fakta, kan, cari maklumat yang tepat, so dia boleh berikan pandangan dia. And then conduct learning activities with students can collaborate to address intriguing multifaceted issue, and ask students to evaluate the quality of scientific evidence and scaffold their efforts sufficiently. Okay, next we move to education students with special needs. Okay, tadi kita dah start dengan intelligence, and then kita tengok cognitive style and also disposition. So,
on another aspect, we need to understand there are some students, okay, have special needs, okay, so we need to adjust our learning and teaching activities to fulfill their needs. So the first term is inclusion. Inclusion is a technical term, referring to the practice of educating students with identified special needs in the general classroom. Okay, so dekat dalam bilik darjah kita, mungkin kita akan jumpa dengan pelajar yang mempunyai kelainan atau kurang upaya. Mereka perlukan perhatian dan kaedah pengajaran yang berbeza. Jadi kita nak memasukkan, maksudnya nak memastikan mereka tidak tercicir dalam pembelajaran, kita gunakan term inclusion, memasukkan mereka, inclusive, atau include them in the teaching and learning. So in Malaysia, we have inclusive education. Dia bermula dengan Akta Orang Kurang Upaya, Akta OKU 2008, yang mana menekankan ataupun memberi penekanan tentang access to education for children with disabilities. Okay, bawah Akta 658 Section 2/1. So by having this acts, okay, Akta, okay, all the students ataupun children with disability, what type of ability like cognitive, emotional, physical ability, they have right to learn. Okay, and kita agak popular pada tahun 2019 dengan zero reject policy. Zero reject policy ni nak macam seolah-olah campaign ataupun kita nak mempergiatkan peluang, mempergiatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa, masyarakat, sekolah supaya tidak reject pelajar-pelajar yang kurang upaya. Pastikan mereka mendapat pendidikan, ya. Dan kita ada inclusive education program di Malaysia. So some benefits of inclusion for students with disabilities, okay, will help them on academic achievement, okay, by having the appropriate assistive technology ataupun strategies, okay, more appropriate classroom behaviour because they have interaction with the class, with the people, with the students. Okay, they will gain a better social skill. Okay, frequent interaction with non-disabled peers. Okay, meningkatkan lagi interaksi mereka dengan pelajar-pelajar lain, and better sense of self. Okay, menjadikan konsepkan diri mereka lebih baik lah, kan? Macam mana dia orang memandang diri mereka, lebih yakin, lebih kehadapan dan sebagainya. If environment is supportive. Kalau environment tak supportive, so student pun akan rasa very down, kan, tak bersemangat, dia akan rasa rendah diri dan sebagainya. Okay, for peers, rakan-rakan, okay, they will get benefit from use of special support used in the classroom. Kadang-kadang mungkin guru design suatu strategi tu untuk pelajar yang khas, kan, tapi diorang akan dapat manfaatnya sekali. Increasing awareness and respect for the differences. And for teachers, okay, it will give teachers space, okay, to improve the class climate, persekitaran bilik darjah. So how to promote respect and support in the classroom? Okay, explicitly point out the strength of student with disabilities. Kita ceritakan pelajar yang yang kurang upaya pun ada kelebihan yang tersendiri. Contoh macam pelajar yang cacat, buta, penglihatan, tapi mereka boleh menghafal Quran dengan sangat baik. Jadi itu adalah kekuatan, hati mereka suci dan sebagainya. Okay, and then ask our student with and without disabilities to help each other, okay, from time to time in area of their strengths. Okay, and then plan academic starts require cooperation. Jadi banyakkan atau rancangkan aktiviti pendidikan ataupun bilik darjah tu yang melibatkan kerjasama. Encourage student with disability to participate in extracurricular and community events. Okay, and how we can identify student with special needs? Okay, it can be determined by response to intervention. Okay, so teacher needs to identify the students, okay, who have exceptional difficulty with basic skill, okay, despite normal whole class instruction. Maksudnya macam kemahiran menulis, kan, very basic skill, kan, tapi dia tak boleh nak kuasai. Jadi dia ada kesukaran kat situ. Jadi kita kena identify pelajar kita. Difficulty in intensive follow-up small group instruction. Kalau pelajar kita dalam aktiviti kumpulan, dia tak boleh nak ikut arahan ataupun susah untuk berkomunikasi dan sebagainya. Jadi kita kena identify. So that teacher can refer student for in-depth assessment. Di sekolah-sekolah ada orang kata
penilaian-penilaian tertentu yang dijalankan untuk klasifikasikan pelajar kita sama ada dia merupakan pelajar kurang upaya dan bermasalah pembelajaran dan sebagainya. Okay, class. You need to consider diversity, okay, when identifying and addressing special needs. So usually sometimes we have bias, okay. Kita rasa sebabkan oleh dia merupakan kaum tertentu, jadi kita ada bias yang tersendiri, okay. Ataupun kita beranggapan pelajar daripada kaum tertentu memang ada masalah pembelajaran. So we must be very careful, and sometimes members of minority groups are underrepresented in program for gifted student. Okay, kadang-kadang kita lihat ramai pelajar yang gifted, kita identify atau sekolah yang kita sediakan, ruang yang kita sediakan banyak untuk pelajar-pelajar daripada satu kaum saja, dan bukan ataupun pelajar daripada kaum lain agak kurang. So kita kena avoid bias. So some general recommendation for working with students who have special needs. Okay, what can you do? Number one, be flexible. Okay, bukan rigid dengan cara pengajaran. And then seek new technologies that can facilitate students' learning and performance. Okay, boleh gunakan iPad, boleh gunakan apps yang mudah untuk pelajar-pelajar yang ada masalah. Okay, unless there is reason to do otherwise, hold the same expectation for student with disability as for other students. So jangan ada expectation yang berbeza, and cuba letak expectation yang boleh dicapai oleh pelajar yang disability. And then identify and teach prerequisite knowledge and skills. Okay, student may not have acquired because of their disability. Okay, contohnya macam masalah orang kata pendengaran. Okay, kurang upaya pendengaran. Jadi ada perkara ataupun kemahiran yang dia tak boleh nak faham ataupun nak kuasai kan, kemahiran mendengar. Jadi ada masalah dari segi nak beri respon. So kita cuba identify dan bantu dari segi itu. Okay, work with specialists. Okay, jangan kita fikir seorang je and rujuk dengan pakar. Okay, communicate with parents regularly. Okay, think about student and include them in planning and decision making. Okay, kalau buat keputusan, tanya pandangan mereka juga. Keep your eyes open for student who may qualify for special services. Kadang-kadang kita nampak pelajar biasa je. Contoh macam pelajar lembam. Physically dia okay kan, tapi dia ada masalah pembelajaran, dia agak lambat untuk catch up. Jadi kita anggap dia tak layak untuk special service, sedangkan kita belum assess dia lagi. And work with your students, other students towards acceptance and support of student with special needs. Okay, so itu cara-cara untuk kita bantu pelajar kita yang ada special needs. So now adapting instruction for student with disability. Okay, so ini data daripada Statistik Malaysia. Okay, Jabatan Perangkaan Malaysia. Berapakah bilangan pelajar yang kurang upaya ataupun kita panggil sebagai murid berkeperluan khas yang mengikuti program dan kategori kurang upaya. So kita ada 88,006 jenis kategori kurang upaya. Dan kita ada 72,000 daripada 7 jenis kurang upaya. So kategori ni berbeza dengan jenis. Mungkin jenis kurang upaya ni dia termasuk dalam beberapa kategori kurang upaya. Mungkin anda pernah dengar ataupun pernah baca tentang ADHD, autism, okay, lembam, sindrom Down atau disleksia. Sebenarnya banyak lagi okay, yang menyebabkan mereka bermasalah untuk pembelajaran. Jadi kita kena bantu dia. So disebabkan ini, kita lihat ada beberapa yang saya kategorikan kat sini, iaitu kategori fizikal, masalah fizikal dan kesihatan. Okay. Kurang upaya intelektual atau lembam, pendengaran dan penglihatan, okay, pertuturan dan komunikasi, serta masalah pembelajaran ada ADHD, disleksia, sindrom Down dan autism. Kemudian kita ada satu grup yang panggil pintar cerdas berbakat atau gifted student, dan kurang upaya mental, contohnya skizofrenia. So saya nak anda semua, okay,
mengikut kumpulan masing-masing, ada 10 kumpulan. Jadi ambil satu topik yang ada dan bincangkan dalam kumpulannya. Jadi yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you need to work in group. What you need to do is please find information and synthesize, okay, the information to come out with the mind map. Okay, what kind of information? The first one is definition or explanation about X disability. Contohnya kurang upaya, fizikal dan kesihatan. Second, what is common or typical characteristic of the student with X disabilities? And lastly, what is the teaching strategies for student with X disability? So create one page of mind map, infographic or poster that will help teachers to have a quick understanding on the issue and adapting instruction for student. So you need to submit the infographic by 4 May 2020, Tuesday, before 2 p.m. at goals. So I think that's all. Okay. You need to discuss and do some revision. Okay, come out with the mind map so that you can understand the problem, okay, experienced by these students. Okay, so itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.